Imamu Husaini, mahaifinsa, sunan shi Sayyidina Ali, mahaifiyarsa sunanta Sayyida Fadima, mahaifin Sayyida Fadima shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ta ya ɗan Annabi Muhammadu zai risina yayi mubaya'ar addinin Annabi Muhammadu ga ɗan Abu Sufyanu? Za mu zo karatu kan wannan ‘yan uwa. Mr. Hemfa ya ci gaba da cewa, Husaini ya cije ƙwarai da gaske ya kuma nuna ƙurewar jarumtaka, ya ƙure duk wani matsayi na jarumta inda ya tsaya tsayin daka ya kuma ƙalubalanci ko kuma ya fuskanci sojojin Yazidu, ma'ana sojojin Iraki na wannan lokaci. Wannan yaƙi ya bayi zuwa ga shahidantar da Imamul Husaini, yayin da mutanen Iraki, mutanen Kufa suka kasance suna murna a matsayin sun yi nasara akan ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun daga wannan lokaci, dukkanin 'yan shi'an duniya suka amince da Karbala a matsayin wani gari ko wata cibiya ta sabunta da kuma jaddada imaninsu da kuma saimun sairinsu na ruhi. Duk shekara, Mr. Hemfa ya ce, duk shekara, ‘yan shi'an duniya suna haɗuwa a wannan guri, su haɗa wani irin gagarumin taro. Mr. Hemfa ya ce, ko mu addininmu na Kiristanci, ba mu da wani taro da yake haɗa mutane kamar wannan. ‘Yan uwa kar ku manta, wannan fa an yi shi ne tun a shekarun 1800, kimanin shekara 200 da wani abu da suka gabata. Karbala, the Shiite city, contained madrasas. This city and Najaf support each other. After receiving the order to go to these two cities, I left Basra for Baghdad. The towns of the city named Hulla, situated alongside the Euphrates. Karbala birni ne da yake tattare da manya-manyan makarantu. Karbala da birnin Najaf kowanne yana taimakon juna. Na karɓi takarda ta umarni cewa in koma waɗannan birane, Karbala da kuma garin Najaf. Saboda haka na bar Basra zan nufi garin Bagadada, kuma na fara sauka a wani gari da ake kira Hulla wanda ke kusa da gundumar Euphrates. The Tigris and the Euphrates come from Turkey, cut through Iraq, and flow to the Persian Gulf. Iraq's agriculture and welfare are due to these two rivers. Kogin Tigris ko Tigris da Euphrates yana tahowa ne daga ƙasar Turkiya, ya ratso ta cikin Iraki, ya tsallaka cikin gaɓar tekun Fasha. Sha'anin harkar noman Iraki da sauran walwalolinsu ya dogara ne kacokan da waɗannan ruwaye guda biyu. When I was back in London, I promised to my ministry of the Commonwealth that a project could be drawn up to change the proposal, to change the bed of these two rivers in order to make Iraq accept our proposals. When the water was cut up, Iraq will have to satisfy our demands. Na ɗaukar wa kaina alkawarin cewa sanda na koma London zan sanar da ma'aikatanmu cewa a yi ƙoƙarin canza wannan ruwa hanya, kamar ka ce a yi masa madatsa, ta yadda za mu iya datse wannan ruwa ya kasance tilas Iraki ta yadda da duk abin da muke bukata, kuma dole ta aiwatar da abin da muke so idan suna son su rayu. Mr. Hemfa ya ci gaba da cewa, From Hulla to Najaf, I travel in the guise of an Azerbaijani tradesman, establishing close friendship with Shiite men. I began to mislead them. I joined their circle of religion instruction. I saw that they did not study science like Sunnis, nor did have the beautiful moral quality possessed by their Sunnis, for example. Kamar yadda ya faɗa ya sauka a garin Hulla, saboda haka daga garin Hulla yana buƙatar fara zuwa garin Najaf. Mr. Hemfa ya ce, na gamu da ayari na matafiya 'yan ƙasar Azerbaijani, ayarin fataken 'yan kasuwa. Take na ƙulla abokantaka da kuma alaƙa tsakanina da waɗannan mutanen Azerbaijan, kuma 'yan shi'a ne. Na shiga cikin tsarinsu, na kuma fara biyayya ga dokokinsu. A takaice a nan iya nufin shi ma ya bayyana a matsayin ɗan shi'a. Mr. Hemfa ya ce, sai dai na lura su ba su da karatu, musamman karatun kimiyya, irin yadda Sunni suke yin karatu. Misali, a cikinsu akwai masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke kallon rashin halaccin yi wa daular Ottoman Empire biyayya. Akwai waɗanda ma suke kallon Sunni ɗin ba cikakkun musulmi ba. Abu na biyu, da yawa daga cikin jagororinsa addini suna koyar da su mayar da hankali kan abin da ya shafi lahira ne kawai. Saboda haka, da yawa daga cikinsu za a same su ba su da ƙarancin sha'awa, suna da ƙarancin sha'awa akan al'amuran da ya shafi duniya.
da kuma kutsawa cikin iliminta. Mr. Hemper ya ce, I attempted to entice them to revolt against the Caliph. Unfortunately, no one will listen to me. Some of them are laughing at me. I thought I had told them to destroy the earth. For though look on the Caliph as portrayed impossible to capture. Duk da haka wata rana na gwada nuna musu da kuma tunzura su akan yadda za su iya yi wa Caliph ɗin bore, amma abin takaici ba ɗaya daga cikinsu da ya saurare ni, sai ma dariya da suke min, suna ganin cewa abu ne ma da ba zai taɓa yiwuwa a ce an kama wannan masarautar ba. According to them, they will get rid to the caliphate with the advent of the promised Mahdi. According to them, Mahdi was there 12 imams, who was a descendant of Islam prophet Muhammad, and who disappeared in the 255 Hijri. They believe he was still alive and will one day reappear and rescue the world from this state of utter cruelty and injustice, filling it with injustice, filling it with justice. ‘Yan Shi'a ɗin suna da imanin cewa akwai alkawarin Allah da suke jira, shine bayyanar Mahdi, kamar yadda suke da imani kan cewa Mahdi ɗaya ne daga cikin imamai 12 na mazhabinsu na Shi'a, kuma shi Mahdi ɗin jini ne ga Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ya ɓata, ma'ana an daina ganinsa tun a shekara ta 255, kuma ‘yan Shi'a ɗin suna da cikakken imanin cewa wannan Mahdi ɗin yana nan a raye, kuma zai ƙara bayyana don ya ‘yantar da duniya a lokacin da take cikin matsanancin zalunci. Ta cika dam da zalunci, sannan kuma zai dawo ya cika ta da adalci. Mr. Hemper ya ce, It is consternating how come these Shiite people believe in these superstitions. It was like superstition doctrine. Jesus Christ will come back and fill the world with justice, held by our Christians. Mr. Hemper ya ce, wannan abin mamaki ne. Ta yaya mamakin yadda waɗannan mutanen Shi'a ɗin suke da cikakken imani da yadda da wani abu mai kama da superstition. Superstition shine kamar ka ce camfi. Mr. Hemper ya ce, kamar dai mu ma a Kiristance yadda ake camfa irin wani maganganu haka, ana cewa wai Isa zai dawo ya cika duniya da adalci, haka Kiristoci su ma suke camfawa. ‘Yan uwa, bari mu matsa gaba sosai. Mr. Hemper ya isa garin Najaf, inda ya fara da cewa, The Shirin of Ali, Amir al-Mu'minin, commander of the 34, was proposally decorated. It had a splendid yard, a gold-covered dome, and a 2-tall minaret. Every day, great members of Shiite visited the shrine. They performed salat in Jama'ah in it. Every visitor first stopped in front of the threshold, kissed it, and then greeted a graph. They asked for permission and then entered. The shrine had a vast yard which contained numerous rooms for men of religions and visitors. There were 2 shrines similar to the Ali in Karbala, one of them belonging to Imam Hussein and another belonging to his brother Abbas, who had been martyred with him in Karbala. Mr. Hemper ya ce, kabarin Imam Ali, Amirul Mu'minina, shugaban masu imani, magana ta gaskiya, an tsara gurin da cikakkiyar kwalliya, an ƙawata shi, kuma an faɗaɗa shi, an samar da gurare masu alfarma a cikinsa, inda hasumiyar masallacin aka lullube ta da ɗanyen zinariya. Kowace rana adadi mai yawa na ‘yan Shi'a suna shigowa wannan kabari suna ziyartarsa, sannan suna yin sallah ta jam'i a cikin wannan masallaci. Kowane mai ziyara idan ya shigo, abu na farko shine za a fara dakatar da shi ya fuskanci maƙyangyamar kabarin inda suke sumbatarta, sannan daga nan mutum ya yi ziyara, ya yi gaisuwa. Ba a iya shiga cikin wannan kabari har sai an baka izini. Wannan hubbare na Sayyidina Ali yana ɗauke da manya-manyan gurare na alfarma da kuma ɗakuna domin baƙi da kuma guraren tarihi a cikinsa. Mr. Hemper ya ci gaba da cewa akwai wasu kaburbura guda 2 waɗanda suke kama da wannan a garin Karbala. Akwai kabarin ɗan Sayyidina Aliyu wato Imamul Hussein, sannan akwai kabarin ƙanin Imamul Husaini wato Abbasu, wanda gaba ɗaya su biyun aka shahadantar da su a Karbala ɗin. Mr. Hemper ya fahimci akwai matsaloli masu yawan gaske tsakanin jagororin Najaf da kuma Karbala da kuma jagoran da yake wakiltar Bagadada, ina so in ce sabon gwamnan da aka turo musu daga birnin Istanbul ƙarƙashin jagorancin Ottoman Empire.
Mr. Hemfa ya ce, an turo musu wani gwamnan mara ilimi, bai san komai akan abin da ya shafi addini ba. Zuwan wannan gwamna ya rikita al'amura da yawa a wa'annan garuruwa. Ganin son duniyarsa ya sa 'yan shi'a na wancan lokaci suka gwammace yi wa jagororinsu na addini biyayya. Suna cewa jagororinsu jikokin manzon Allah ne, kuma 'ya'yan manzon Allah su ya kamata a yi wa cikakkiyar biyayya, ba wasu fasikan masu mulki ba, kuma azzalumai. Al'amura da yawa sun lalace, sha'anin abin da ya shafi harkar tsaro ya lalace matuƙa, yayin da tafiya ba ta iya yiwuwa sai da rakiyar jami'an tsaro na daula. Idan aka saki aka tafi haka, to za a gamu da 'yan fashi a hanya, saboda tsanin rashin tsaro. A gefe guda, wurin gyaran muhalli, al'amarin ya kasance wani iri, gwamnati babu ruwanta da gyaran muhallukan al'umma. Saboda haka, gari ya fara canza kala. Mr. Hemfa ya fara cewa, ganin irin waɗannan al'amura da suke faruwa sai ya tuna min tarihin da ya faru a Europe, lokacin da Europe ke ƙarƙashin kulawar manya-manyan cocina, yayin da cocina suka kasance suna girka rundunonin tsaro kuma suna yin mamaya. I stay in Karbala and Najaf. For 4 months, I suffered a very serious illness in Najaf. I felt so bad that I completely gave up hope of recovery. My illness lasted 3 weeks. I went to a doctor. He gave me a prescription. Using the medicine, I began to recover. Throughout my illness, I stayed in an underground room because I was ill. My host prepared my medicine and the food in return of an insignificant sum of money and expected great thawaf. Mr. Hemfa ya ce, na zauna a garin Karbala da garin Najaf har na tsawon wata 4, amma na sha wahala inda na gamu da wata zazzafar rashin lafiyar da har na fidda rai da cewa zan rayu. Na kwashe tsawon sati 3 ina cikin wannan rashin lafiya. Na tafi asibiti wurin likita, kuma likita ya bani magani. Bayan amfani da wannan magani na fara warkewa. Kwanakin da na kwashe cikin wannan rashin lafiya, na kasance ana jinya ta ƙarƙashin ƙasa, ma'ana ɗakin ƙarƙashin ƙasa kenan. A nan ake bani abinci da kuma magani da kuma jinya ta. Duk da ba ni da isassun kuɗaɗe da zan iya biyan abin da aka yi min, amma an taimake ni tare da tunanin cewa za a samu lada a wurin Allah. Mr. Hemfa ya ci gaba da cewa, I prepare a report of 100 pages of my observation in Najaf, Hulla, and Baghdad. While on the way, I submitted the report to the Baghdadi representative of the Ministry of Commonwealth. I waited for the ministry order on whether I should remain in Iraq or return to London. I wish to go back to London, for I had been abroad for a long time. I miss my homeland and my family. Especially, I went to see my son, Rasputin, and my family, who had been born after my departure. For these reasons, Mr. Hemfa ya ce, daga nan na fara shirya rahotona mai feji 100. Rahoton na yi shi ne akan yadda na lura da kuma yadda na sa ido da kuma yadda na leƙi asirin garin Najaf, Hulla da kuma Bagadada. Na miƙa wannan rahoto ga wakilan ma'aikatanmu da ke garin Bagadada, kuma na zauna ina jiran sabon umarni. Shin na koma London ko kuma zan ci gaba da zama ne a Iraki? Amma ni a karan kaina na fi son na koma London, saboda na fita ƙasar waje, kuma na ɓata lokaci mai yawa, kuma ina kewar gida, ina kewar iyalina, musamman sabon jaririna wanda aka haife shi bayan na bar garin, mai suna Rasputin. I appended my report a petition for permission to return to London for a short time at least. I wanted to give an oral report of expression about my 3 years mission in Iraqi and to get some rest in the meantime. A cikin rahoton, na nemi izinin komawa ƙasar London domin ina buƙatar bayar da rahoton baka da baka da kuma haɗaɗɗen rahoto na shekara 3 da na kwashe a Iraki da kuma wannan yankin baki ɗaya. A gefe guda kuma in samu damar hutawa. Mr. Hemfa ya ci gaba da cewa, when I left Basra for Karbala and Najaf, I was very much anxious that Muhammad of Najd will swerve from the direction I had led to him, for he was an extremely unsuitable and short-tempered person. I fear that aims I have built upon him might be spoiled. Mr. Hemfa ya ce, tun lokacin da na baro garin Basra zuwa garin Karbala da kuma Najaf, kowane lokaci idan na tuna Muhammad ɗan Abdul Wahab, ina cike da tsoron cewa karfa ya kauce daga saitin da na ɗora shi a kai, saboda mutum ne wanda ba shi da tsayayyen alƙibla kuma mai saurin fusata. Ina matuƙar tsoron cewa manufar da na yi ƙoƙarin ginawa a kansa kada ta fada a banza.
As I left him, he was thinking of going to Istanbul, and I did my best to dissuade him from the notion. I said I am very anxious that when you go there, you may take a statement whereby they will pronounce you a heretic and kill you. A lokacin da muka rabu da shi, Muhammad ɗan Abdulwahab ɗin iya da tunanin cewa za shi ƙasar Istanbul. A wancan lokaci, na yi iya ƙoƙarina in ga cewa na hana shi wannan yunƙuri nasa. Nakan gaya mai cewa ina da matuƙar tsoro lokacin da ka shiga ƙasar Istanbul ka ci gaba da yaɗa manufarka, to za su ayyana ka a matsayin ɗan ta'adda kuma za su kashe ka, ko kuma ɗan tawaye za su kashe ka. Sanda labari ya ishe ni cewa Muhammad ɗan Abdulwahab ɗin baya garin Basra, nan take na ji a raina cewa lallai yana cikin garin Asfahan ko kuma garin Shiraz, saboda iya sani na su ne biranen da ya je yana ƙaunarsu, kuma mazauna wannan garin 'yan Shi'a ne. In their turn, could not possibly influence Muhammad of Najd, for Shiite were insufficient in knowledge and ethic. Thus I made it certain that he could not change the course I had charted with him. Zamansa a Shiraz ko kuma garin Isfahan zai gamu da 'yan Shi'a ne, kuma 'yan Shi'a ɗin ba su da cikakken ilimi da za su iya canza shi da kan abin da na ɗora shi a kai. As we parted, I said to him, "Do you believe in taqiyya?" "Yes, I do," he replied. The unbelievers arrested one of the Sahaba and tormented him to kill his parent. Often this he made taqiyya. That is, he openly showed his disbelief, and the Prophet did not reproach him at all. Mr. Hempa ya ce, ina iya tunawa wani lokaci kafin mu rabu da shi, na taɓa tambayarsa cewa, shin ka yarda da taƙiyya? Taƙiyya shi ne uwa, mutum ya ɓoye asalin abin da ya yi imani da shi a cikin zuciyarsa, ya bayyana akasin haka a harshensa. Wannan tambayar Mr. Hempa ya yi wa Muhammad ɗan Abdulwahab, ya tambaye shi cewa, shin ka yi imani da taƙiyya? Muhammad ɗan Abdulwahab ɗin ya ce, ƙwarai kuwa, na yi imani da ita, har ma ya kawo dalilansa. Inda ya ce, wata rana wasu kafirai sun kama wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma suka yi barazanar za su kashe shi su kuma kashe iyayensa. Saboda haka wannan sahabi ya yi taƙiyya, ma'ana ya ɓoye imaninsa, ya kuma bayyana kalmar kafirci, kuma ya tsira daga wannan kisa, ba kashe shi ba kuma kashe iyayen nashi ba. Muhammad ɗan Abdulwahab yake shaida wa Mr. Hempa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa hakan haramun ba ne, bai kuma ɗauki wani mataki a kansa ba, iya nufin na hukunci ko haramci. Mr. Hempa bayan ya ji wannan amsa ta Muhammad ɗan Abdulwahab sai ya ce, I advise him, when you live among the Shiite, make taqiyya. Do not tell them you are Sunnis, lest they become a nuisance for you. Mr. Hempa ya ce, bayan ya bani wannan amsa sai na ba shi shawarar cewa, duk lokacin da ka shiga cikin 'yan Shi'a, to ka yi amfani da aƙidar taƙiyya, ka nuna musu kai ma ɗan Shi'an ne, ka ɓoye musu cewa kai Sunni ne. Wannan zai taimaka maka wurin kaucewa surutunsu da kuma sanin abin da suke ciki. Mr. Hempa ya ƙara da bawa Muhammad ɗan Abdulwahab shawarar cewa, utilize their country and scholars, learn their custom and tradition, for they are ignorant and stubborn people. Ka yi amfani a zamanka a cikin wannan ƙasa, ka san malamansu, ka fahimci al'adunsu, ka fahimci dokokinsu da ƙa'idojinsu, zai taimaka maka wurin fahimtar wa'yannan mutanen. Mr. Hempa ya ci gaba da cewa, as I left, I give him some money as zakat. In addition, I give him a saddle animal as a present, so we parted. A lokacin da za mu rabu, na ba shi wasu kuɗaɗe a matsayin zakka, sannan na ƙara masa da wasu garken dabbobi a matsayin kyauta, sannan kuma muka rabu. Kar ku manta fa 'yan uwa, dama wanzu 'yan uwa ne, 'yan uwantaka ce tsakaninsu. After my departure, I lost contact with him. This made me utterly uneasy. When we parted, we decided that both of us were to return to Basra, and whichever party was back first, and not to find the other party, was to write a letter and leave it to Abdulriza. Mr. Hempa ya ci gaba da cewa, a lokacin da za mu rabu da Muhammad ɗan Abdulwahab, mun yi maganganu na bankwana sosai, sannan ya ci gaba da cewa, bayan na bar garin Basra, daga nan na rasa kwantar ɗina da shi, daga lokacin ba mu ƙara magana ba. Kuma ni da shi mun yi yarjejeniyar cewa dukkaninmu za mu dawo garin Basra, amma idan mun dawo, kada wanda ya nemi kowa a wani guri, kowa da ya zo ya ajiye wasiƙarsa a gurin Abdulreza. To yanzu Mr. Hempa zai ci gaba da bamu labarin inda abin ya tafi. I stayed in Baghdad for a time, then I received the message ordering me to return to London. I left. Na zauna ina zaman jira a garin Bagadada, ina jiran saƙo daga ma'aikatanmu na in zauna a Iraƙin
ko kuma in dawo London, kamar da yadda na bayyana a baya. Na karɓi saƙon cewa lallai an umarci ni da in dawo London. In London, I spoke with Secretary and some of officials of our ministry. I told them my activities and my observation during my long mission. They rejoiced greatly at the information I gave about the Iraq and say that they were pleased. On the other hand, Safiya, the girl of my friend Muhammad of Najd, sent a report agreeing with mine. I found out that throughout my mission, I had been followed by men from the ministry. These men also sent report concurrent with the report I had sent and the account I had given to the secretary. Bayan komawa ta ƙasar London, na yi magana da sakataren ma'aikatarmu da kuma manyan jami'an ma'aikatarmu, na gaya musu irin aikace-aikace da kuma observation da na zo da shi akan wannan dogon aiki namu. Sun nuna farin cikinsu da gamsuwa kwarai da gaske, musamman kan bayanan da na zo da su na Iraki. A gefe guda, ita ma Safiya, matar abokina Muhammad ɗan Abdulwahabi, ta turo nata rahoton inda ta turo mana gaisuwa. Mr. Hempa ya ce, a lokacin na gano cewa a shaidun rayuwar da nake yi a wayannan tafiya da nake gaba ɗaya, akwai mutanen da suke sa ido a kaina, akwai mutanen da suke bibiya ta, duk inda na shiga su ma suna shiga, kuma su ma sun kawo cikakken rahoto shigen wanda na kawo. Wato wannan shine ɗan leƙen asiri, shi ma ba a yarda da shi ba, ana masa leƙen asiri, saboda kada ya kawo labaran ƙarya. The secretary made an appointment for me to meet a minister. When I visited the minister, he met me in a manner that he had not shown toward me upon my arrival from Istanbul. I knew that I occupied an unexceptional place in his heart now. Sakataren ma'aikatarmu ya shirya min lokaci da kuma izini na ganawa da ministan ma'aikatarmu. A lokacin da na ziyarci ministan namu, na ga ya karɓe ni cikin walwala da farin ciki, ya karɓe ni da wani yanayi da bai taɓa karɓata da irinsa ba tun dawowata daga birnin Istanbul. Da ganin wannan, na san cewa lallai ina da wani babban matsayi a zuciyarsa. The minister was very pleased to know that I had obtained Muhammad of Najd. He is a weapon our ministry has been looking for. Give him all sorts of promises. It will be worthwhile if you spend all your time indoctrinating him, he said. Minista ya yi matuƙar farin ciki da yadda ya ji cewa da yadda muka haɗu da Muhammad ɗan Abdulwahab da kuma yadda na samo shi kuma na fara ɗura masa wayannan aƙidu. Ministan ya ci gaba da cewa wannan mutum Muhammad ɗan Abdulwahab to shi ne makaminmu, shi ne makamin da wannan ma'aikata take nema. Ka ba shi dukkanin ƙwarin gwiwa da alƙawura, ka zauna da shi, ko da za ka ƙarar da duk tsayin lokacin da za ka ƙara tsakaninka da shi, kana ta shirya mata dokoki da yadda zai yi. Wannan ba matsala ba ne ba, in ji minista. I have been anxious about Muhammad of Najd. He maybe changed his mind, he replied. Don't worry, he has not given up the idea he had when we left him. The space of our ministry met him in Asfahan and reported to our ministry that he had not changed. I said to myself, how could Muhammad of Najd reveal his secret to a stranger? I did not dare to ask this question to minister. Mr. Hempa nan take ya gaya wa minista cewa, Minista ina cikin tsoro da fargabar cewa kada Muhammad ɗan Abdulwahab ya canza ra'ayinsa, ya canza daga abin da muka ɗora shi a kai. Nan take minista ya bashi amsa da cewa, karka damu, Mr. Hempa, mutuminka bai canza ba. Bai canza daga abin da ka ɗora shi a kansa ba. Ɗaya daga cikin ƴan leƙen asirinmu ya gamu da shi a birnin Isfahan kuma ya turo mana rahoton cewa lalle mutumin naka bai canza ba. Mr. Hempa ya ce, sai nake faɗa wa zuciyata ko kuma sai na faɗa a raina cewa ko yaya Muhammad ɗan Abdulwahab yake iya gabatar da sirrinsa da wannan aƙida ta shiga ga baƙin mutane? Amma ba zan iya gabatar da wani tambayar kai tsaye ga minista ɗin ba. When I meet with Muhammad of Najd, later I found out that in Isfahan, a man named Abdul Karim had met to him and paraded out his secret by saying, I am Sheikh Muhammad. He told me all that he knew about you. Mr. Hempa ya ce, sanda na gamu da Muhammad ɗan Abdulwahab ya nuna min cewa wani mutum mai suna Abdul Karim ya zo gurina kuma ya nuna min cewa shi ɗan uwanka ne. Na kuma faɗa masa da yawa daga cikin sirrukan da ke tsakaninmu. Muhammad of Najd said to me, Safiya went with me to Isfahan and we cohabited with Mut'a Nikah for 2 more months. Abdul Karim accompanied me
to Shiraz and found me a woman named Asiya, who was prettier and more attractive than Safiya. Mr. Hempa ya ci gaba da cewa, Muhammad ɗan Abdulwahab ɗin ya faɗa min cewa Safiya fa ta bi ni har garin Isfahan, inda muka ƙara tsayin aurenmu na mutu'a daga sati ɗaya zuwa wata 2. Kuma wannan ɗan uwan naka Abdulkarim shi ne ya raka na har garin Shiraz, inda kuma ya ƙara samun min wata mata mai suna Asiya. Wannan mata Asiya kyakkyawa ce, tana da ɗaukar hankali, ta ma ɗara Safiya ɗaukar hankali. Making mut'a nikah with women, I spent the most delightful moment of my life with her. Muhammad ɗan Abdul Wahab ike gaya wa Mr. Hempa cewa, ita ma Asiyar mun yi auren mut'a da ita, kuma haka na kwashe kyawawan kwanakina da kuma gwagwarmayata tare da ita a matsayin matata amma ta auren mut'a. Mr. Hempa ya ce, I found out later that Abdul Karim was a Christian agent living in Jalfa district in Isfahan and working for our ministry. And Asiya was a Jewish living in Shiraz, was under agent for the ministry. All 4 of us coordinated to train Muhammad of Najd in such a way that in the future he will do what was expected from him in the best way. Mr. Hempa ya ce, daga baya na yi bincike ma akan cewa shi wannan Abdulkarim ɗin jami'in wata coci ne da yake zaune a yankin Jalfa da ke birnin Isfahan, kuma ma'aikaci ne na leƙen asiri a ma'aikatarmu. Ita kuma Asiya Bayahudiya ce da ke zaune a garin Shiraz, wacce ita ma jami'a ce ta musamman a ma'aikatarmu. Mr. Hempa ya ce, mu hudun nan gaba ɗaya an turo mu ne gaba ɗaya domin mu yi training ɗin Muhammad of Najd, wato Muhammad ɗan Abdul Wahabi. Mu shirya shi, mu kuma tsara shi ta yadda za mu cimma abin da muke so a gaba, cikin hanya mai sauƙi. When I related the event in the presence of the minister, the secretary, and the 2 other members of the ministry, whom I did not know, the minister said to me, you had deserved to receive the greatest award for the ministry, for you are the best one among the most significant agent in the ministry. The secretary will tell you some top state secret which will help you in your mission. A lokacin da nake gaban minista, in ji Mr. Hempa, tare da shi akwai sakataren ma'aikatarmu da wasu mutane guda 2 waɗanda ban san su ba. Ministan ya faɗa min cewa, Mr. Hempa, ka cancanci karɓar kyautar girmamawa mafi daraja ta wannan ma'aikata tamu. Kuma a halin da ake ciki a yanzu, a duk cikin wakilanmu, jami'anmu, ejojinmu da suke ƙasan wannan ma'aikata, ba mu da mutum wanda ya fika muhimmanci a yanzu. Minista ya ci gaba da cewa, Mr. Hempa, sakataren ma'aikatar nan zai sanar da kai wani mafi girman sirrin wannan ƙasa tamu, kuma sanar da kai wannan sirri na wannan ƙasa tamu zai taimaka maka wurin cimma burinka na wannan aikin da ka sa a gabanka. Then they give me 10 days leave during which I could see my family. Daga nan aka bani kwana 10 hutu in je in huta cikin iyalina. Mr. Hempa ya cinye kwanakinsa. Yanzu zai kuma ma'aikata, za kuma a koma batun aiki. Ya ci gaba da cewa, when I went to the ministry to receive a new order, I met with the secretary with his cheerful face and the tall stature. He shook my hand so warmly that his affection was perceptible. He said to me, with the command of our minister and the committee in charge of colony, I shall tell you 2 state secrets. Later, you will benefit very much from these 2 secrets. No one except a couple of confidential people know these 2 secrets. A lokacin da na koma ma'aikatarmu, na koma ne domin na karɓi sabon saƙo ko kuma sabon umarni. Na gamu da sakataren ma'aikatarmu. Fuskarsa cike da murmushi, nan take ya kama hannuna, muka tafa, ya kuma girgiza ni, wanda hake nuna akwai cikakkiyar ƙauna tsakaninmu. Nan take sakataren ma'aikatarmu ya faɗa min cewa, kamar yadda ministanmu ya ba mu umarni, ministan kuma ya ba da wannan umarni ne ƙarƙashin sahalewar kwamiti da yake kula da ƙasashe da Ingila ke wa mulkin mallaka, cewa mu sanar da kai waɗannan manya-manyan sirrukan ƙasar Ingila guda 2, wanda babu wanda muka sanar da shi in ba kai ba. Sirrin ƙasa ne, zai maka matuƙar muhimmanci a aikinka. Holding my hand, he took me to a room in the ministry. I met with something very attractive in this room. 10 men were sitting around the round table. Sakatarenmu ya yi riko da hannuna, ijani zuwa ga wani ɗaki a cikin ma'aikatar tamu. Na ga wani abu mai matuƙar ɗaukar hankali a cikin wannan ofishi. Mutane ne guda 10 a kewaye da kewayayyen tebur. The first man was in guise of the Ottoman emperor. He spoke Turkish and English. Na farko cikin waɗannan mutane 10
wani mutum ne da ya mutukar kama da ɗaya daga cikin sarakunan Ottoman Empire, daular Usmaniya kenan, mai hedikwata a Istanbul. Kuma wannan mutum yana magana da yaren Turkanci sannan kuma yana jin Ingilishi. The second was raised in the attire of Sheikh al-Islam in Istanbul. Shi kuma na biyun ya yi shiga ya kuma saje da kamar babban shehin musulunci mai bayar da fatawa a gaba ɗaya daular Ottoman Empire. Kamar ka ce babban mutum na duk duniya a wancan lokaci. The third was addressed in attire identical with that of Shah of Iran. Shi kuwa na ukun ya yi shiga ya kuma saje ya yi kama da sarkin Iran, wato Shah of Iran. Na hudu, the fourth one was in the attire of vizier of Iranian palace. Shi kuwa na hudun ya saje da kamar babban wazirin fadar Iran. The fifth one was dressed like great scholar leading the Shiite in Najaf. Shi kuwa na biyar din yayi kama kafa da kafa da babban jagoran mazhabin Shi'a na duniya da ke garin Najaf. The last three of these people spoke Persian and English. Each of these five people had a clerk sitting beside him to write down whatever they will say. Da kuma ƙarin wasu mutum uku wanda suna jin yaren Persia, ma'ana Iraniyanci, sannan kuma suna jin yaren Ingilishi. Waɗannan mutane biyar da na lissafa, kowannensu a kusa da shi akwai wani jami'i na musamman mai masa hidima wanda yake rubuta duk abin da yake faɗa. ‘Yan uwa, ku yi mana afuwa, saboda lokaci za mu datse a nan, sai a jira mu a shirinmu na gaskiya mai ɗaci, kashi na 12, domin ci gaban wannan rahoto na Mr. Hempa. Ga waɗanda ba za su iya jira ba, za su iya bincikawa a intanet domin su karanta don su ci gaba daga inda na tsaya. Za a iya bincikawa a Google idan aka rubuta Confessions of British Spy and British Enemy Against Islam. Iya wannan idan aka rubuta za a samu wannan rahoto. Sai dai idan ana son rahoton a rubuce a matakin PDF, da an rubuta wannan abin da na faɗa sai a rubuta PDF a gaba, to za a samu rahoton ya sauka sai mutum ya yi downloading ya sauke shi a kwamfutarsa ko a wayarsa, sai a sha karatu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nurul Haq News, the light of truth, hasken gaskiya.